Inner Wheel of Secunderabad, which is the oldest club in Twin Cities, as one of the key projects and have identified Jubilee Bus Depot as one of the venues. They have launched the Swabhiman of installing a baby feeding room at Jubilee Bus Depot. And this was inaugurated by IW District Chairman Mrs.SunithaVallam, Ranga Reddy Senior Manager, RM Varaprasad and Jubilee Bus Stand DM Mr.Suresh. నేను సునీతా వల్లం డిస్ట్రిక్ట్ చైర్మన్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ 315. ఇక్కడ ఇన్నర్ వీల్ క్లబ్ ఆఫ్ సికింద్రాబాద్ వాళ్ళు బేబీ ఫీడింగ్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేశారు జూబిలీ బస్ స్టాండ్లో డిపో మేనేజర్ గారి సహకారంతో. ఎందుకంటే మనం బస్ స్టాండ్లో రష్ చూస్తూ ఉంటాము, పిల్ల తల్లి అక్కడ ఇవ్వలేదు, కొంచెం ఎట్లాగో స్వాభిమానంగా ఫీల్ అవుతారు. దానికోసం దాని పేరు కూడా స్వాభిమాన్ అని పెట్టేసి ఇలాంటివి ఇంకా వేరే డిపోలలో కూడా అరేంజ్ చేయడానికి వాళ్ళు పూనుకుంటున్నారు, పరకాల్లో వరంగల్లో. దానికి మా అక్కడ ప్రెసిడెంట్స్ కూడా అడిగి వారి సహకారంతో అక్కడ కూడా ఓపెన్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం. నేను డిపో మేనేజర్ పికెట్ జూబ్లీ బస్ స్టేషన్ కూడా నా కంట్రోల్ ఉంటుంది, సిఆర్ఎం టీఎస్ఆర్టీసీ. మరి బస్ స్టాండ్కి వచ్చేటువంటి ప్రయాణికులు ముఖ్యంగా తల్లి పిల్ల వారికి పాలు ఇవ్వడానికి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది, అసౌకర్యంగా ఉంటుంది బస్ స్టేషన్లో 10 మంది ముందు పబ్లిక్ ప్లేస్లో. కాబట్టి ఇన్నర్ వీల్ క్లబ్ ఆఫ్ సికింద్రాబాద్ వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ బేబీ ఫీడింగ్ రూమ్ KIOSK ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇది తల్లి పిల్లలకు ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది, ఒక ప్రైవసీ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి బస్ స్టేషన్కి వచ్చినటువంటి ప్రయాణికురాళ్ళు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా థ్యాంక్స్ టు ఇన్నర్ వీల్ క్లబ్ ఆఫ్ సికింద్రాబాద్. Hello, I am President of Inner Wheel Club of Secunderabad, and Inner Wheel Club is an international organization throughout the world. Our Inner Wheel Club is an international organization. It is running in 104 countries. More than 1 lakh members are there, and we do all the social work. And we have put this baby feeding kiosk to give privacy to the ladies and Swabhiman. They have the right to have privacy. And I thank our District Chairman Sunithavallam for coming to inaugurate from Varangal, and Mr.Suresh, Depot Manager, to give us lot of support for this project. Thank you. I am Seema Kumar, past President, Inner Wheel Club of Secunderabad. We are very proud to be announcing that we have launched Project Swabhiman, which is a baby feeding center in all the public places. And this is the first project we are inaugurating at Jubilee Bus Station and in association with TSRTC. Our District Chairman SunithaVallam has come from Varangal to inaugurate this along with DM Suresh of Picket Depot, and this will provide privacy to the mother and child to feed, as we advocate breastfeeding, which is very good for the health of the children. Thank you.